Ladies and gentlemen, ladies, good morning. It's your day. It's everything about women, so we should hear women saying good morning. Are you okay? Very excited to be here. Very excited to speak in a place where so many of the greatest leaders of this continent have spoken from. And I'll first follow protocol. I'll first thank God for the opportunity being here today. I see the color in the room. It's all a blessing. Our dear guest of honor, the chairman, the deputy PS, my good friend, Dr. Moses, speakers, panelists, and all participants, welcome to the 7th edition of the Tanzania ICT Conference. I come from the Pearl of Africa, Uganda. So many times we prefer that our country is called the Pearl of Africa so that we are the place that everyone relates with in matters Africa. But over the last many years, we have been in so many ways inspired by the great work that is happening around our region especially, and the continent largely. And most of that is happening in Tanzania. There's been a lot in infrastructure development, there's been a lot in capacity building and all the likes. But then there's been little that we are doing deliberately to create synergized efforts and collaboration for all of us as the region. So today, from myself, the team at High People, and our generous partners, the Gates Foundation, through the 11 Project Initiative, I'm excited to be here and to have a very official, amazing collaboration that is geared towards driving acceleration in digital innovation, financial inclusion, and ensuring that we build an economy that includes and benefits everyone. When we're speaking about everything, today as we speak about women, apart from thanking the organizers for making sure that this beautiful event happens, and apart from myself thanking God that I'm the first person to speak at the 7th edition of this kind of event that is very amazing, I would like to make sure that the event starts at encouraging every kind of person that is a woman here and the very many women you left wherever you are. For the men that have wives, mothers, sisters, daughters, for the women that are women in every aspect, whether you are in school, whether you are somewhere working, whether you are a leader in any space, I would like us to start the conversation at a tone that helps us speak differently about the capacity, especially the transformative capacity of women in building our nations and the world. Well, you've heard so many people saying that when you empower a woman, you empower the community, nations, and the world. And that has been proven in so many ways. But I would like to tell you from my own experience running an enterprise that is making 19 years this year, High People, and being champion in spearheading empowerment and inclusion of women over the many years. I can assure you that when women are empowered, they truly make a difference in this world. So as we start this conference, and as I thank the organizers and specifically my good friend, Dr. Moses, we've had a very long journey of conversations, almost 2 years of having a conversation, and I'm happy that today we are officially running as partners for this event. I would like to say to every woman that is in this space and every man that is here, that time has come for us to ensure that women are given the space, not to take away our opportunities, but to do what they know how to do best. That women are given a chance to do the things that they have gone to school to study, the things that they have learned as a result of being a part of the ecosystem we live in every single day, and to ensure that as
the global statistics dictate and say we always rate at a ratio of about 50% almost in every other economy as population of women and men, that we equally ensure that women are equally represented in innovating, in creating solutions using digitization that will solve some of the most emerging challenges that we face as the world. And that cannot happen today, it cannot happen tomorrow if women are not given that opportunity. So I thank you all for coming here today, and I pray that God blesses all of you for making time to be a part of this conversation. And I urge every woman, wherever you are, to get up and do the best for yourself, because the world is ready for your innovation, the world is ready to receive you, and the time has come for you to make a difference in your society. You don't have to be a president, you don't have to be a minister, you don't have to be in a public office. You only have to believe in the person you are and make a difference every single day by doing the little things you know how to do every single day. When we do all that, I can promise all of us that we shall in the end build an economy that includes and benefits everyone. God bless you all. Hayo makofi hayatoshi. Naomba makofi ya kutosha kwa Moza. Alafu nilitegemea, I'd expected all the women will be clapping more because he spoke very well of you women. I know women are the everything in this world. Everybody here comes from a woman's womb. So more hands for the gentleman speaking so highly of the women. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu hizo kutoka kwa partner wetu wa maandalizi ya kongamano hili la 7 la TEHAMA, sasa niombe bila kupoteza wakati kumkaribisha DG wa ICTC Dr. Nkundwe Moses Mwasaga aweze kutoa salamu zake, alafu tuendelee. Karibu sana tafadhali daktari. Thank you, Innocent. Honorable Deputy Secretary, Ministry of Information, Communication and IT, Mr. Celestine Kakele, Chairman of the Board of ICT Commission, Professor Leonard Msele. It's a great honor for us to start the first day of our conference today. The conference, which has evolved from how we conduct the conference last year, where the members of the conference did say that 3 days are not enough. We need to do some innovation so that we'll be able to discuss other issues of great relevance in the ICT sector of Tanzania. So because of that, we did listen. We decided to say this conference is going to be held for 5 days, and the first day is going to be dedicated to discuss the success and issue or challenges that are faced by women in Tanzania. Then the second day is we discuss the success and also the challenges of youth. And the third day, fourth day, and fifth day is a normal 3 days of TIC Conference of Tanzania. So quickly, I would like to take you through the timetable of today's event, of which we have number of sessions. So I'll quickly just read the sessions that are followed. Apart from what we are doing now, we have a keynote lecture of which is titled The State of the Play of Women in Digital Economy. Another panel is about the theme of the whole conference, which is Unleashing Emerging Technologies in the Digital Transformation for Job Creation and Socio-Economic Development. We have 4 panelists in that session, and it's going to be moderated by Lilian Madeje.
in Tanzania. The Estonian experience is going to be delivered by Kay Develba, who is in here. The experience of Tanzania is Esther Mengi, and this session is going to be moderated by Elias Patrick. Then we do have the session that talks about the funding of women-led IC startups in Tanzania. So we are going to look at one of the challenges in the ICT startup ecosystem. And we have 5 panelists, and this session is going to be moderated by Carl Ondosi, who is an experienced entrepreneur, digital entrepreneur in Tanzania that have done a lot of things in this space. Then we have a session of Supercharge women-led AI startup in Tanzania. In this session, we are going to have 2 use cases which are going to be discussed, and the session is going to be moderated by Dr. Ellen Maziku. The reason why we will discuss about AI, because this is the greatest opportunity which is available to us and around the world, and also is posing some challenges if it's going to be held properly. So we have put this session because of that. And then there's a session that talks about investment ecosystem for women-led startups in Africa, of where we have 4 panelists. And the session is going to be moderated by Iku Mwanjisi. Then after that, we have a keynote speech of how can AI for business drive digital transformation, inclusiveness, and sustainability. And this is going to be moderated by Dr. Nkundwe Moses Mosaga. The last session is about the fire chart. And this is fireside chat. It talks about why our top global venture capitalists piling into startup ecosystem of some few countries in Africa. And this session is going to be moderated by Dr. George Mulamula, who is a seasonal ICT expert, and we are going to get a lot of experience from him and the presenter of that session, who is Roderick Msechu. So, Your Honorable, this is the program that we have today, and like the way I said before, we are so excited to begin. We would like to call it a festival of TIC, where we are going to have a very good week of where we are going to discuss a lot of things, and these are going to be delivered like a dialogue. Everyone is allowed to participate so that we can hear what is needed, and we can chat away for what's supposed to come until the next TIC. So with these few words, I welcome everyone, and thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Nkunde Mosaga, DG ICTC. Next on the program, I would like to invite Professor Msele Leonard to say a few words and then to invite the guest of honor to give his speech. The speech will be translated. For those who Swahili is not their language, please make sure you have a translation gadget to take you through the speech. Karibu sana, Professor. Honorable students, I am traditionally an instructor, meaning mwalimu. And being an instructor, I'm a despot. Nikiwa darasani kwangu mimi ni mimi tu. So I'm afraid, in order not to turn this one into a classroom, to do the difficult job I am supposed to do here. And that's one. To invite Honorable Deputy Secretary to officiate this event. Thank you very much. Karibu, Katibu Mkuu, karibu tafadhali. Tuketi.
Habari ya asubuhi. Vema. Dr. Mkundwe Moses Mwasaga, mkurugenzi mkuu wa Tume ya TEHAMA. Natambua uwepo wa Brigedia Jenerali MK Matunda kutoka Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Wabia wa maendeleo, wataalamu wa TEHAMA mliopo, wabunifu wa huduma za kidigitali mliopo, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Awali ya yote, na kama ilivyo ada, napenda kutumia fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wa kuchagiza matumizi ya TEHAMA na kujengeza kwa dhati mkurugenzi wa TEHAMA, wa Tume ya TEHAMA na timu yake nzima ya maandalizi kwa kutambua umuhimu wa kundi hili katika mabadiliko ya kidigitali hapa nchini. Kama mnavyojua, na hapa ningependa niwakumbushe, dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kujenga uchumi imara wa kidigitali. Ni wazi hatuwezi kufikia lengo hilo bila ya kundi hili maalum la wanawake na vijana ambao ni sehemu muhimu ya jamii yetu kushiriki kikamilifu. Wanasema ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Ndugu washiriki, mtakubaliana nami kwamba ili maendeleo yaweze kuwa na maana, maendeleo hayo hayana budi kufungamanishwa moja kwa moja na watu. Aidha, kigezo muhimu cha watu ni kufukiwa kwa makundi yote katika jamii pasipo ubaguzi wa aina yoyote. Katika muktadha huu, kujenga msingi wa maendeleo endelevu wa matumizi ya TEHAMA kama nyenzo wezeshi hayana budi basi kufikia makundi yote katika jamii ikiwemo wanawake na vijana. Kundi hili lina nafasi ya kipekee katika kuelimisha umma juu ya teknolojia mpya za kidigitali, matumizi salama na yenye tija. Aidha, wanawake mnategemewa kuwa walinzi namba moja wa haki za watoto, vijana na makundi mengine wakati wa matumizi ya teknolojia ya kidigitali. Ndugu washiriki, serikali kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inapenda kuwashukuru pia wadau wa maendeleo ya TEHAMA katika kulitambua kundi hili muhimu na kuendelea kuwezesha wanawake na vijana kuchangamkia fursa zilizopo au zinazoambatana na matumizi ya TEHAMA. Ni kupitia jitihada kama hizi na ushirikiano miongoni mwa wadau, adhima ya serikali ya kujenga uchumi wa kidigitali ulioshirikishi, yani inclusive digital economy, itaweza kufikiwa. Napenda basi kutumia fursa hii pia kuhakikishia utayari wa wizara yetu yenye dhamana ya masuala ya TEHAMA kuendelea kushirikiana nanyi katika msingi huu. Ndugu washiriki, wajibu wa msingi wa serikali yoyote ile duniani ni kuweka mazingira rafiki ya kukuza na kuibua ubunifu, kuchochea uwekezaji na uendelezaji wa teknolojia za kisasa za TEHAMA kwa ujumla wake. Serikali hufanya hivi kwa kutunga na kusimamia sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali. Ni katika msingi huu serikali
kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea na mchakato wa kufanya mapitio ya sera ya TEHAMA ya mwaka 2016 kwa lengo la kuiboresha na pia kwenda sambamba na mabadiliko ya kasi ya sayansi na teknolojia yaliyoibuka hivi karibuni. Sera yetu ya TEHAMA ambayo tunaipitia kwa sasa ina nguzo kuu 6 na hapa naomba nizitaje. Nguzo ya kwanza ni miundombinu ya uchumi wa kidigitali. Ya pili ni usimamizi wa mazingira wezeshi. 3 ni elimu ya kidigitali na uendelezaji ujuzi. 4 ni ubunifu. 5 ni kujenga uchumi wa kidigitali jumuishi na unaowafikia watu wote. Na 6 ni huduma za kifedha za kidigitali. Sasa nguzo ya uchumi jumuishi wa kidigitali inalenga nini? Nguzo hii inakusudia kupunguza na hatimaye kuondoa kabisa pengo baina ya watu wanaofikia na kutumia huduma za kidigitali na wasiopata fursa hiyo, ya digital divide. Aidha, nguzo hii inaweka msingi wa kushughulikia vikwazo vya kupata fursa ya kupata elimu na mafunzo ya TEHAMA kwa jamii. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mtu, pasipo kujali hali yake au sehemu anayotoka, anashiriki na kufaidika na uchumi wa kidigitali. Ndugu washiriki, pengo baina ya watu wanaotumia na kufaidika na digitali na wale wanaokosa fursa hiyo, kama nilivyokwisha kusema, hujipambanua katika taswira mbalimbali. Mosi ni baina ya watu walio mjini dhidi ya walio vijijini. Lakini pili, hujipambanua katika jinsia, ambapo wanawake hususan katika nchi zinazoendelea na Tanzania ikiwa miongoni mwao wanaonekana kuwa nyuma katika matumizi ya TEHAMA. Hali hii haikubaliki, kwani pengo hili hatuna budi kushirikiana kwa pamoja kuliondoa. Hatuwezi kufanikiwa kujenga jamii iliyoelimika na iliyo tayari kuendelea kujifunza na kufaidika na uchumi wa kidigitali endapo kundi muhimu kama wanawake na vijana watabaki nyuma. Kama inavyojulikana au kama tunavyosema kila mara, wanawake na vijana ni jeshi kubwa. Mkiamua, na hii ndio rai yangu, mkiamua na kwa kuendelea kuungwa mkono na serikali kama ambavyo serikali imeendelea kufanya, kwa pamoja tunaweza kupunguza pengo lililopo. Inawezekana kama tu kila mmoja wetu atatimiza wajibu wake. Rai yangu kwenu, timizeni wajibu wenu. Ndugu washiriki, katika hatua ya kufikia ndoto ya ujenzi wa uchumi jumuishi wa kidigitali, mtakutana na vikwazo. Msikate tamaa mnapokutana na vikwazo. Vikwazo na changamoto hizo ziwape nguvu na ujasiri wa kusonga mbele. Yupo mwanamitindo maarufu na mtaalamu wa programming, anajulikana kwa jina la Susan Lin, aliwahi kusema maneno haya na naomba kunukuu: A creative block is nature's way of calling in a moment of self-reflection. In order to improve, you need to stop between sessions and think about those steps. Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri isiyo rasmi, vizuizi katika ubunifu ni njia ya asili ya kuweza kujitafakari mwenyewe, na ili uweze kuboreka unahitaji kusimama na kufikiria juu ya hatua hizo. Wanawake, hususan vijana na wabunifu mliopo hapa, nitoe rai kwenu
kuhakikisha kwamba mnakuwa tayari kupokea teknolojia mpya zinazoibuka kwa kasi. Niwatie ari ya kuwa na kiu na hamasa ya kubuni mambo makubwa ya teknolojia. Msikubali kushindwa, na muwe na uwezo wa kuona ulimwengu wa mabadiliko ya kidijitali kwa jicho la pekee. Tumieni changamoto zilizopo, hususa zinazowakabili wanawake na watoto, kama chachu ya ubunifu na fursa za kuwakwamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni matarajio ya serikali kwamba majadiliano mtakayoyafanya kupitia mada mbalimbali zitakazowasilishwa yatasaidia kuibua msukumo wa kuendelea kufanya maboresho katika sera, sheria, ili kuchochea na kuhakikisha kundi hili maalum linakuwa mstari wa mbele katika ubunifu hapa nchini. Takwimu za kidunia zinaonyesha kwamba ni asilimia ndogo za kampuni changa duniani zinazomilikiwa au kusimamiwa na wanawake, na idadi hii ndogo inapatikana zaidi katika nchi za bara Ulaya, Amerika na Asia. Kwa kuwa kongamano hili linahudhuriwa na wadau kutoka nje ya nchi, basi tumieni fursa hii kubadilishana uzoefu ili kutatua changamoto zilizojitokeza kwenye uanzishwaji wa kampuni changa kwa lengo la kuwainua wanawake. Ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, napenda kusisitiza masuala yafuatayo. Mosi, natoa hamasa kwa wanawake na wasichana kuwa wabunifu na kuanzisha kampuni na biashara changa kwa lengo la kujiajiri, lakini kutoa ajira kwa wengine kupitia ubunifu wa TEHAMA. Pili, pamoja na masuala mengine mengi, ubunifu ujikite katika kutatua changamoto zinazokwamisha ushiriki kwa ukamilifu wa wanawake na wasichana walio vijijini katika uchumi wa kidijitali. Tatu, wanawake na wasichana wabunifu katika TEHAMA wajielekeze katika kubuni matumizi ya teknolojia rahisi na rafiki kwa wananchi walio vijijini, ambao kwa kiasi kikubwa wanajishughulisha na kilimo na ufugaji. Ili TEHAMA iweze kuchochea kasi ya kupambana na umaskini hapa nchini, ubunifu wowote ule hauna budi kugusa shughuli na maisha ya watu vijijini. Nne, napenda kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri na rafiki ya kisera na kisheria katika kuvutia na kuchochea ubunifu katika TEHAMA, kukuza vipaji na kuchangia uanzishwaji wa kampuni changa hususan za wanawake na wasichana. Huu ni wajibu wetu na tutaendelea kuutimiza ipasavyo. Tano, umoja ni nguvu. Nitoe rai basi kwa wabunifu wakubwa kwa wadogo kuungana katika kubadilishana mawazo na uzoefu, na hivyo kuwa na nguvu ya pamoja ya kukabiliana na vikwazo vilivyopo vinavyorudisha nyuma kushamiri kwa kampuni changa za TEHAMA. Sita, taasisi za kifedha ziendelee kutoa ufadhili kwa kampuni changa za TEHAMA ili kuziwezesha kukua na kuimarika, na hivyo kutoa mchango mkubwa katika ubunifu wa uchumi kwa ujumla wake. Mwisho, wakati tukiendelea kuweka mazingira mazuri kwa ukuaji wa TEHAMA nchini, ni vyema tukashirikiana pamoja kutatua changamoto zinazojitokeza kwa wakati tulionao. Tuhakikishe tunatoa elimu kwa umma juu ya matumizi salama ya TEHAMA pamoja na kujikinga na matumizi mabaya ya TEHAMA ili kujipatia maendeleo endelevu. Katika hili, wanawake na vijana mna nafasi maalumu ya kuongoza harakati za kupinga matumizi mabaya ya TEHAMA.
kwa pamoja tunaweza kufanya matumizi ya TEHAMA kuwa neema badala ya kuwa janga na laana kwa ustawi wa taifa letu. Ndugu washiriki, kwa mara nyingine tena napenda kurudia kuwashukuru wote mliofanikisha kufanyika kwa mkutano huu maalum kwa ajili ya wanawake katika TEHAMA, ikiwa ni sehemu ya kongamano la 7 la TEHAMA. Shukrani za pekee ziende kwa mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA na timu yako yote kwa kazi nzuri. Natambua kwamba maandalizi ya kufanyika kwa kongamano hili, ikiwemo siku hii maalum kwa wanawake, yamefanyika kwa ushirikiano wa karibu na uratibu kutoka wizarani. Kwa wote mliofanikisha jambo hili, hongereni na asanteni sana. Baada ya kusema haya yote, sasa napenda kutangaza kwamba mkutano wa wanawake katika kongamano la 7 la mwaka la TEHAMA kwa mwaka 2023 umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Jamani, muona makofi hayaridhishi kabisa. Makofi tafadhali. Asante sana mgeni rasmi, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia. Tukae tafadhali. Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Bwana Celestine Kakele, ambaye amemwakilisha Katibu Mkuu wa wizara hiyo kuja kufungua mkutano huu. Ndugu washiriki, mpaka sasa hivi tumefikia mwisho wa ufunguzi. We have come to the end of the opening ceremony. Now we proceed for a quick tea break. The quick tea break will be about 25 minutes and 30 seconds, and we are supposed to be back here by 11:30. Tunapaswa kuwa tumerudi hapa saa 5:30 juu ya alama. Session ya kwanza itaanza na chai tunapata wote ghorofa ya 3 kwenye chumba kinaitwa Kilimanjaro. Na kwa vile leo ni siku ya kina mama, tufanye kabisa ile ladies first, sio ile ya Kiafrika ya ladies first after men. Iwe ni ladies first kabisa. Kwa hiyo naomba karibuni tuende kwa chai, alafu session itaanza saa 5:30 kamili. Asanteni kwa kuwa nasi kwenye ufunguzi. Asubuhi njema na bon appetit kwa breakfast. Karibuni. Naomba tusichelewe, tuweze kwenda haraka haraka ili tuwahi kurudi. Na tunashukuru wale ambao wanaturusha live kupitia mitandao mbalimbali, Kings of Streaming, Maelezo TV na kadhalika. Karibuni sana kwa chai tafadhali. Turudi saa 5:30 juu ya alama. Na washukuru sana kwa wale ambao pia mmejali hata kunipigia makofi. Asante.